OK，越好越更好，越好。嗯。
Fuck that.
Mm, okay, kiddo. Okay, okay. Shit. Manage பண்ணி so we are like noting this really here, holding those nice form and actually stop by it puts I stop selling puts by and then recognize that and closed it. Get up by again here. And as soon as here I guess. So here I guess. So as soon as it's this high, close below this range, I need to I usually move my stop loss at least to the high. So I will move my stop loss at least to this side to see what persists. If this get after this taken, if it's get close above which is 21. After this interval sweep happened, the list swing. If this broke above, which is basically means it will go to this point easily. So I don't like to see price freeze. So I move my stop from this point to this point. So I put a stop loss down, put it on, but I wrote the ticket down. Ten o'clock into open, manipulating lower. It's better towards this ticket. So proper noise and pretty is that drop lower, drop lower, penetrating lower, might expand at least to this.
இவங்கள பார்த்து நான் ட்ரேட் பண்றது கரெக்ட்டா? இல்ல நான் என்னோட ஓன் டெர்ம்ல ட்ரேட் பண்ணிட்டு போலாம். ஏன்னா ஓன் டெர்ம்ல நான் லாஸ்லாம் பண்றது கிடையாது சார். அந்த என்ட்ரி நான் வந்து அவன் பக்கம் எடுத்திருந்தா எடுத்திருப்பேன். அங்கேயே எடுத்திருப்பேன். இல்ல அவனலாம் பார்க்கலன்னா, அந்த என்ட்ரி நான் அங்கேயே எடுத்திருந்தேன். ஸோ பொட்டன்ஷியலி அத நான் பிரேக் இன் பண்ணியிருக்கலாம். இல்ல நான் அதுல எனக்கு ரிஸ்க் தான் கிடைச்சுருக்கும். இட்ஸ் ஓகே. 1 எல் ப்ரோ. எடுத்தீங்களா என்ட்ரி? எடுத்தேன். ஆ. ஸ்டாப்பா? 3 என்ட்ரி நான் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓ! 3 என்ட்ரி அவாய்ட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கேன் இப்போ வரைக்கும். இதையும் எடுக்கலையா? எதுவுமே எடுக்கல. எனக்கு எதுக்கு எனக்கு தேவையில்லாம யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணோனே ஜஸ்டின் வெர்லின் லைன்ல இதுல இருந்தான். ஆன்லைன்ல இருந்தான். லைவ்ல. சரி அவன பார்க்கலான்னு பார்த்து அவன ட்ரேட் பண்ணலான்னு போனா, அவன் அவன் வந்து இந்த இடத்த எடுத்துட்டான். லேக் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் ப்ரோ அந்த இடத்துல. இந்த இடத்துலயா? ம். ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல அட்லீஸ்ட் ட்ரேட மேனேஜர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாப்பிங்கே போட்டிருந்தா இந்த ஸ்வீப் பார்த்துட்டு இந்த க்ளோஸ்க்கு அப்புறம் எங்கேயாச்சும் ஒண்ணு வந்துக்கலாம். 2 ட்ரேட் எடுத்தீங்களா? ஒரே ட்ரேடு தான். 2 ட்ரேடு ஆக்சுவலா பை பண்றது செல் பண்ணிட்டேன். சாரி செல் பண்றது பை பண்ணிட்டேன் நான். ஸோ ஒண்ணு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உடனே நான் செல் பண்ணேன். ம். $25 ஆச்சு. ட்ரேட வந்து மேனேஜ் பண்ணல. பெஞ்சமின பார்த்தேன். ஆ. அவங்க எனக்கு இந்த இடத்துல என்ட்ரியா தான் தெரியுது. ஏன்னா 1 ஹவர்ல ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸ்வீப், சேஞ்ச் த ஸ்டேட் சாரி இன்வர்ஷன், சேஞ்ச் த ஸ்டேட் உள்ள போயிட்டு ரிஜெக்ட் ஆகி 50% கிளீனா ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு, ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு பிரைஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஆ. இங்கேயே எடுத்துருக்கோம் நானு. இங்கே எடுக்கலாம். லாக் பண்ணிட்டீங்க. அதே லாக் ஆயிடுச்சு. இங்க எடுக்கலாமான்னு பார்த்தேன். நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். அப்புறம் பார்த்தா பெஞ்சமின் இந்த இடத்துல பொசிஷன் போட்டிருந்தான். ம். ஸோ எனக்கு அந்த பொசிஷன் இங்கே கிடைச்சது. சரி ஓகே போட்டுட்டு இங்க ஸ்டாப் வச்சுக்கலான்ட்டு வச்சுட்டு இருந்தேன். இந்த ஸ்வீப்புக்கு அப்புறம் என்னோட ட்ரேட மேனேஜ் பண்ணியிருந்தேன்னா, கட் பண்ணியிருந்துக்கலாம். ஜஸ்ட் 50% அட்லீஸ்ட். $75 அந்த மாரி க்ளோஸ் பண்ணியிருந்துக்கலாம். $190 ஆயிடுச்சு. டெய்லர பார்த்தா இவ்வளோ பெரிய ட்ரேட் எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான் தலைவன். ஆனா எல்லாருமே ஒரு எல் எடுத்துருக்காங்க காலைல இந்த ஷாப்ல. இதுல வர நான் எதுவுமே என்டர் ஆகல. இந்த ஷாப்ல ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே செல்லு இவன் பை இவன் ஃபுல்லா புல்லிஷ்ங்க. ஃபுல்லா புல்லிஷ் மேல பை தான் பண்ணிருந்தான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து. அவங்க எல்லாருமே செல் போட்டிருந்தாங்க. இல்ல நானா தான் 2 எடுத்துருப்பேன். பட் ஸ்டில் மேனேஜ் பண்ணல. ஆனா அக்செப்ட் பண்ண முடியல ரிஸ்க். இன்னும் என்னோட மைண்ட் ஃபுல்லாவே ஏதாவது பண்ணுன்னு தான் சொல்லிருக்கேன். அதான் கண்டிப்பா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. சைலன்ட்டா உட்காந்துருக்கேன். ஆனா ஆக்சுவலா இந்த என்ட்ரி நல்ல என்ட்ரி தான் அது. திருப்பி வருமான்னு தெரியும். ஓரளவுக்கு நான் இப்ப பேஷண்டா இருக்கேன். ம். அது நல்ல விஷயம் தான் ப்ரோ. இன்ட்ரிய அவாய்ட் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்கனாலே அது கொஞ்சம் நல்ல விஷயம் தான். எந்த அளவுக்கு ஃபில்டர் அவுட் பண்றது. போய் போயிட்டு இவன் சொல்றேன்ல இவன் பேசுறேன்ல ம். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அது ப்ரோ அப்படின்றாங்க. ஃபில்டர் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் இருக்குடா. ஸோ என்ன பண்ணலாம்? எல்லாம் யூடியூப்ல வந்து நம்மள சாவடிக்கிறானுங்க. ஓகே. ம்.
Oh, good, bro. I took one trade. There was a losing trade. That's it. That's pretty much it. So consider this point, bro. This is where I supposed to enter, right? Innovation, rebalancing. So just consider these levels. Considering these levels, recalibrate this level. We are not entering this level. This level is pretty cool, right? Because it's an inversion price rebalancing to this level and to this breaker, so we can put the stop at this point. If the price hits this point, we are wrong. We should accept that. If it's holding, we can expect some lower prices. It's kind of come all the way down, so it takes some liquidity and holding the 15 and 5 minutes and it's print an I think it's print an SMT with ES. Print an SMT with ES and in 1 minute we don't have anything, but in 5 minutes and 15 minutes we have the fair value gap. And it's holding and it's break above, created a big imbalance here and trade all the way up to that point. I think the 1 hour is holy fuck, the 1 hour is still holding low. The 1 hour is still holding. That's kind of sucks so badly, right? So the 1 hour is still holding. So we need to be a bit careful when it comes to go for sell. So I can go for sell unless and if this fair value get ran through. So if this fair value get ran through, I will go for short and expecting the price to go lower at least this point. That would be the plan. But I don't think it will get ran through unless and until it gets taken. Right. So let me check through the current DRTs. I don't want to see anyone, bro. Yes, if I'm trading with my mind, I will do something else. 75 DRT. Let me just see this. Where am I locked? Patient all the way. Patient, 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 patient. Let the best come to the 5 minutes gap. I have to generate for today now. So let the price comes to the 5 minutes gap. Let me see if there is any kind of respect for me in 1 minute, 3 minutes. Let's wait for 5 altogether here. Do we get anything here in 1 minute? No, just a tap. And if I got this like this we are at the 50 to 60 equilibrium level. Let me see how it's gonna play out. I think pace will come to this point at the 25 DRT. Let me see. So, so we have trade higher, drop all the way lower. There is our internal, this is the parallel gap at breakers. Let me see how this fellow's going to work. If it is bullish, it seems like it should be bullish because there is nothing here for me to scare about. No fair value gaps in 1 minute. So this low has been swept slightly and we hitting the equilibrium level and I'm patiently waiting to see what's going to happen here. I'm patiently waiting to see what's going to happen this in this spot. And raise the max I can expect the price to rebalance is this spot. This is the max I can expect the price to rebalance, especially to this level. So after that, I don't have any idea or any plan, any intention to go for buy. So
So whole 9, 10 a.m., like 10 a.m., what happened? So the 10 a.m., manipulating lower, then it expanding higher. Manipulating lower, then it expanding higher. Till 10, 20. And it lacks displacement. As he says, it lacks displacement a lot. Inversion, holding, boom, 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 boom. So if it's there's no swing low that broke and displaced and created a fair value break. There is not even a single fair value swing low that broke and displaced and created fair value break. The thing is, entry is good, the stop is good. The only thing I should do is as soon as it's swept this high, I should break. I should move my stop to this point. Then 99% of that time, because if I move my stop from this point to this point, so my stop will be significantly smaller, right? Significantly smaller, very smaller, like not 190. It's maybe it's due to some spread or something like that. I put it at $100, but the realized return is $191. How the fucking heck is that happening? I don't know. Yeah, put my risk at $100, but it seems like $100. And due to spread, due to slippage, not executed here, I think it like costs even more. $90, I think. Okay. If I move my stop here, if it executed at this point, it would be like 65, 55. The risk I took, it would be great for me to close the deal with that loss. And it's okay. Come on. See the price action, bro. It's kind of not even like there is no strength line. The V is successful as it's with this it's international with this low spread. Great big displacement by very good. And we are inside it from it. And we are inside it. There is nothing here for me to scared about. There is no structure, there is nothing right. So for me to scared about there is no structure, there is nothing. So as soon as it's get tab, you can enter to this tab with this low, expecting the price continue higher. So as soon as it get tabbed, I will enter my position to start with this low, which is also equilibrium level. So did I get any sort of information here for content? Not so far yet. I'm kind of waiting. I'm kind of waiting. I'm kind of waiting. What about why I'm waiting? I'm waiting to see this low to take. I'm waiting to see this drop lower rejecting. Then it's close above any kind of swing high displays fiber gaps. It's hard, bro. It's fucking hard, bro. Again, early in the line trading. All right, we are patiently waiting and seeing what's happening for the swing. Basically, the equilibrium level. Print a high, drops lower. Let me see what's happening inside this range of price action. You'll get confused person, bro.
Let me see price close above this high or what. If the price close above this high and created a fair value gap here, I will enter my position and put a stop at this long expecting the price to reach this on this size. If not, I'm just waiting for that to happen. Holy fuck, this is what I'm expecting, bro. So I like to see it's created a fair value gap so I can enter my position here. This is what I'm expecting here. Okay. Beautiful reaction out of this, right? Drop all the way down, so this liquidity we close above this level. So I want to enter my position as soon as it's get tapped, I will enter it just above this level. Next candle. Let me see how it's gonna work. Long with the stop at this. So equilibrium level when this lowers square change the state of with big displacement created this value gap. So I want to enter my position here. Expecting the target to be this. Start would be this one. So as soon as it's displaced out of the 3 minute column, there is no parallel gaps here, right? There is no parallel gaps here. Now that is what I'm expecting, right? As soon as price close above this range, I want to take the position. So it's breakable, it's created a gap, and it's keep on trading higher. So this is what I did. Obviously, it's so good. So what you can do here, you can enter the trade inside this 5 minutes of inside this equilibrium level. You can place the trade here. Put the stop at this level, which is 64 points. That is bullshit, right? This fucking bullshit idea. Okay, let's do the backtest in GBP What's going on here? GBP Mm, as you can see, price keep on going higher. At this point, price start to reverse its direction. As soon as it sweeps some sort of levels, it's inverted this gap and break this level, and it's keep on going higher. So this and this would be the draw from for now. This is my very first draw. This is my very first draw on liquidity.
And this is my very second liquidity. So okay. As far as I am seeing here, please keep on dumping. There is some sort of internal liquidity, buy side liquidity, use maybe buy side liquidity. So okay, after taking out this lows, please trade up higher towards this point. Let me see what's going to happen after this. If it's lag displacement, I can go for short and targeting these places. If it's lag displacement, I can go for short. If it's trade higher, I can expect this is my draw on liquidity for today. So this is around 2 o'clock. Gap down, start to trade higher towards this liquidity zone. Okay. So the yesterday whatever I am planned inside these ranges, like here, right? So yesterday whatever I planned inside this range is not worked because it's keep on pumping higher to this liquidity. Gap down. So technically I entering my position at this range. So this is my entry. So if I wait for an entry, I will probably wait for the reaction, body reaction or else. Yeah, that would be a great idea, bro. If you wait for the body reaction, that how this 1 hour fair value gap 50% and this fair value 50% overlaps, right? So I'm just waiting and seeing this how it's going to play out this around this point. So so this is technically I enter my position. If I'm trading, I should execute my position here, put the stop at this low, expecting to see this and this liquidity to take first. Then I will expect this is my final liquidity. Got it? So price try to take this high instead dropping down to this inefficiency. Let me see how it's gonna work inside this page. I don't like to see any page in this spot. So I want to enter the entry here. If I'm not, I will enter my position as soon as I see some sort of rejection inside this fair value gap. So I can enter and target high prices. That would be great. Or I'm just entering as soon as it's tapped the fair value gap. I don't. So see the body reaction inside this range is pretty good. But let me see. Okay. Mm, full screen. Full screen. Okay. So far what's going on for me, bro? So according to me, it's capped down, keep on trading higher towards this liquidity. This is first liquidity, second liquidity. Let me see what's going to happen at this point. And we get a big fair value gap right here. So I need to mark this out. Okay. This is 1 hour fair value gap. Beautiful. So let me see. 5, 6, it's 7, right? So if I move to other time frame, you will be it's not even getting tapped this earlier when it started trade higher. Pretty good. That's the reason why you are not allowed to wait for the fair value application and tap. As soon as those are all the conferences. Those are all the conferences here. As soon as we get this free and we get the change the state of delivery,
we can enter our position for the stop of this load. And the next candle we get a fair value gap, which is a confluence. And we expect this fair value gap to hold to see the price higher, this and this side. So around this stage, if I'm holding the price to this point, this is where I take my partials and I want to take my full take and I want to see my trade to pan out to at least, let me see, the deviation. Mm, lost manipulation of that before the state of delivery. So yeah, it's technically we can expect the price to this point at least. So, lost manipulation candle, which is change the state of delivery. I'll get into problem. Numbers ran through. So we can technically target TP1 should be here. So I should take some of the partials. If I'm targeting the body, so I'm already hit the target. Right? If I'm targeting the body of the candles, I'm entering here and I'm targeting the body, which is my first target. Partials has been taken here instead of here. The second profit is supposed to be here. I planned here. Let me see how it's going to close in this place. If it's closed bullish, like super bullish, like good candle, body close above this line, we can hold it. We can try to hold it. Otherwise, we can let it slip. Okay, it's all good. So we are at 7 o'clock. We we leave this fair value gap in sorry, we leave this in liquidity intact and we drop down to this fair value gap. And this one still it's not flipped yet. Okay. In 15 minutes, what I'm saying is it's keep on going higher and higher and higher and higher. Leave this liquidity open. And what I'm ahead is accumulation drop lower. So I don't think it's going to go lower. So I'm just want to delete this guy and I'm just want to put this guy. So this is what I wanted to see because the time is 7:45. Probably at this time I won't be here for sure. So probably at this time I won't be here for sure. I'm not trading at this time frames. So this is the last swing that break the high and trade all the way up to that spot, but failed to take that high, drop all the way down to this flat valley gap. Let me see what's going to happen here because it's nothing here for me to skate about. Fuck. Beautiful reaction, bro. Beautiful reaction so far. So it's beautiful reaction so far. Why it's an unfilled flat valley gap? Let me see. The reason why it's an unfilled flat valley gap because of this. Because he is completely filled this flat valley gap up. So he is not even tap this level. Okay. He is not even tap this fair value, the fair value yet. Take instead of that, where is what I went. You will change the share value with this fair value here. And we expect this value to hold in NQ. But in ES, it's completely get filled. It's completely get filled. Now it's not expand high. So that's the reason why in M and Q it doesn't get filled because its ES already get filled, completely get filled. But that's the reason why NQ not filled. So ES completely filled the fair value gap and started to trade higher. That's the reason why it's a breakaway gap forming. It's a breakaway gap. Start to trade higher. Let me see how it's break this level. It's a beautiful entry, bro. It's a really beautiful entry, beautiful speculation. So far, so good. But the thing is, I should do execute the position around this range. As soon as it's created a fair value gap, that's a confluence. If I'm waiting, because this is also inverted here because there is nothing inside this range to hold the price. And the thing is, it's already replaces the 50% levels with the liquidity. We got the really nice displacement out of the 5 and 3 minute after sweeping this low and it also gives the change state of the LED. It's more than enough for me to hold the price and expecting the price to go higher. But the only problem with me right here is if I'm expecting the fair value gap to tap, it's most probably it's remain unfilled. It remain unfilled. Most probably it remain unfilled, bro. It not even come close to the fair value. It's not even this is fair value remain unfilled over there because it's get filled.
Yeah, but the NQ really seems really good. But so far, my entry, so I cannot take this entry right here. It should be unfilled entry, but it's rebalances to the body. Honestly, it rebalances to the body. So we should you put the stop at this thing lows. This would be my stop loss. So far price, I'm expecting the price at 9,477. The price so far give 1 is to 1.2. So this is my 1 is to, so around this range, I get my 1 is to 1 and 477, right? 477. Mm, okay, this is where the projection shows. So what if I project this same same target? If I project this, it projected me this point. This is the first target I should take. So this should be the first target. After this breaks up, after this break and close higher, I should you break even this trade. So at this point, it should be a break even trade. Yeah, because ES already filled this gap, so there is no point for the price to come back and fill this gap. I don't like this. Second, it's already closed above the side, so I don't want to see price coming back again here. So now I'm pretty much break even the trade. So let me see how it's gonna work. So from my knowledge, if I'm entering here, my entry should be break even. So if the price reaches this spot, I take that break even, take this loss as a break even. Or did he give that 1 is to 1? Okay. What is it? What is that time? It's 7:45 and price drop all the way down to this inefficiency. This is the last swing that break the high and it's leave this fair gap open. And I want to see one more thing. We update the app. This is my first target. My second target would be what is this? That a weaker word. That's body. This would be my second target. What I'm doing is I take that big, big candle, which is a big displacement candle down here, right? I'm just new week opening gap. It's going to fill up this gap. I just take that 50% level and see whether it is aligned my take profit or what. Yes, yes, it's beautifully not aligned with this. It's okay, it's still good. You can expect this, right? So at least to this point. Okay, it's all good. So I'm expecting significant higher prices, bro. Like this new week opening gap to fill, right? This is my target. Should be my target. Should be my top priority. So what I'm doing is so as I identify he is holding this gap. I'm no longer hold the price with the stop at this point. I move the stop to the break-in point. Now this ring, like that this gap is kind of giving coming lower. So I don't know what is going to happen. Let me see. So
I just want to see one thing. What is indicators? Indicator. Electricity. Click. Okay. So Asia range, London expansion, dropping down. There's no line station highs or lows are taken. Dropping down to this inefficiency. That's good. So we will target this and this. That would be the whole game plan for me. And we have this beautiful inefficiency around this breaker at this point. Let me see how it's gonna work. Mm, no. Okay. So this is 7:45. This is 8 o'clock, right? This is 8 o'clock. So I just want to move to 5 minutes. And I'm saying, okay, the whole move, okay, drop all the way down, instead all the way drop all the way down. So we are here at the first inverted fair value here and 50% of the M15 bullish fair value. Let me see whether we get any kind of model here at 3 minutes, not in 5 minutes, in 3 minutes. If you get anything, I will go for that. Okay, it's drop down. Okay, so what happened right here? As soon as it's dropped down to this low, we expect this consequent encroachment and rebalances to this value. You fail to close below instead. It's break above this level. Let me see its greater value happening. No, waiting, waiting, waiting. So lower waiting. Okay, let me see what is going to happen inside this range. So it's drop lower, boom, 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 boom. Okay, what happened here next? Holy fuck! What is this? 8:30 news control about news control, bro. Today we have data. Fuck, I'm a bitch. Okay, then go to 1 minute then. Not just this, no. 8, 33, 24, 35. Go to 5 minutes at least. So basically, what happened in the Renaissance basically is what he inverted this gear.
Why? Maybe he has ended up taking that higher road. No, not at all. So we got break into. So if I entered here, put a stop at this low, if I'm expecting honest one, it gives the honest one, I'm good. And it's took the high here, it's not. It's international thing. Noted this guy, started trade logo. Yeah, it's take that high, it's good as an English. With the respected noted this standard, it's all then. Job longer. What is going to happen is at this stage. Don't know, right? GBST is bullshit today, bro. There is no good price action GBST for me to engage in the market. Nothing. Literally nothing. I don't know what I'm looking for. Yeah, I expect the price to go this and this. And I see the M15 guy is holding. It's drop lower than 15 guy is holding. Boom. Sorry, trade higher. I don't know. Wow. What it is kind of choppy market today. Let us see the body reaction here. Yes, that's print an SMT. It's break this low. It's break this low. And it's inversion. And it's displacement. Like to see the body reaction. Who's going to be there? I don't know exactly what's coming. Let me see what's going to happen inside this week. Bro, that's very important. That's very important. Nice reaction. 50 percentage. Nice reaction out of the 50 percentage. Let me see what's going to happen. What's he doing? SMT inversion, upload like all those lows primary gap. If it's hold, we can expect the price to even lower, right? If this hold, we can expect the price to go even lower. If it's get ran through, then this is the draw for me, right? Take all the lows. ANQ didn't. It again printed SMT right here. I'm waiting to see what's going to happen here. Wait. We got a clean inversion right here. So we can go for an entry if we want. We are safe, right? So I stayed higher, inverted this gap, drop all the way down, swap this liquidity, holding up of this fair value gap.
inverting this gap, and it stayed higher. Its price keep on failing the bearish failure, bro. Bearish failure failed, bearish failure failed. Each bearish failure got failed here. Not even a single failure calling the price, and it's keep on printing the SMT. If you keep on looking for the SMT, then you're going to get fucked up, bro. To be honest, you're going to get fucked up. So at this point, it's ES comes all the way down and sweep all the lows, but NQ didn't. It's protected this fair value gap. This fair value getting protected, and as per my wish, it's the price stopped around the 50 percentage level. Then it gives a beautiful inversion. Let me see price rebalances to this inversion part about. Beautifully price come drop all the way down, holding off of this fair value gap. So at this point, I thought it will be the breakaway gap because he has filled out right. But all happen at a space step this height, inverted this level and keep on coming lower. Accumulation, you can clearly see that. Accumulation, manipulation. Now we got this distribution. So beautiful, right? Accumulation price drop lower, accumulated here, manipulating lower, take this low, holding off of this fair value gap, we inverted this gap. So if it's hold and push the price lower, which means we can expect this low to take. Then if it flip, then the raw obviously going to be lower. So at this point, I'm expecting the price to go higher. There is no point for the price to go lower to this point because it's after this accumulation beautifully manipulating lower, it's expanding higher. So this is where I enter my position. If I have an account, I will enter my position here, expecting higher prices. I can do one thing, but I don't want to do it because it's already I took a loss, right? So I'm kind of scared to do it. This is also an entry model, no? This is also an entry model. So this is where you can enter the position, could start with these lows and expect the price to pan out. Why? Why? It's very simple, bro. The raw is higher. Price never take that already. It's printed SMT with ES and it's the value it's already a market maker by model. It's got down to that breaker plus fair value gap. And we inverted this gap. There's nothing behind. There's nothing for me to think much about because there is nothing inside this thing for the price to send lower. So as soon as we get that inversion, I like to see what? I like to see price to reach, take this highs. That's what I expecting, right? But before that, I want to see the body reaction inside this fair value. Like it's a clean inversion. So I like to see the what's going to happen inside this fair value. So that is my thing. If I want to enter any position, not here. If the price rebalances to this fair value again, I can enter and put the stop at this level. This is also not bad. But if you are not entering anything here, you can enter your position as soon as it's tap this fair value gap, right? Tap this fair value gap, tap this fair value. This is also a fair value gap. You can enter the position here, put the stop at this candle low, and expecting the price to go higher. That's what is happening right now. Kind of, it's very simple, but why the fuck I'm complicated? So this fair value gap keep on holding, right? This fair value around this breaker, the whole swing happen after this value keep on holding. So we can expect the price to drop down to this levels because this is where it's engineered the liquidity.
then we can expect this lows. God damn, bro. What the fuck is this? I don't know what's going on, bro. Scared higher. Going to take this away instead. Instead, they didn't give the change the set of delivery with big displacement, travel, again, tab, boom, transmit. I wrote it later, bro. More than just continue with the simulated ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾமே ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸಾಕು ಒಳ್ಳೆ ತಂದ ನೋಡ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ so come all the way down manipulation bro. Fuck off that shit. Uh, we got an SMT hit right now it's time down good accumulation manipulation swept this liquidity we got this clean inversion now down to that inversion candle holding we put the stop at this low this nose and it's started expanding high. There is nothing for me to scared about, so this is going to be obvious. You don't see MES. MES is fucking bullshit. If you see, keep on saying MES, you're going to be fucked up. Yeah, it's good to hear. Yeah, it's good to see the SMT thing, but I know that I already traded with the SMT with. So if I want to go any sort of sell entry, it should be here. Here. So if the price rebalances this point, if I get some reaction, I will enter targeting this lows. But it's fucking bullshit, bro. It's kind of feels like out of the game. If you enter here, you to start at this point, and pressure space, tap and close the body so we can move the stop loss to this is still running. So initially my stop loss was here, 32. My stop loss was 23. Additional stop loss immediately. And I'm expecting this is not target. Cancel out bro. Vicious class வாங்கிட்டு போய் manipulation ஒண்ணுமே இல்லைண்ணே lax displacement yeah bro. It's inverted break, but there is no displacement fair value at nothing. Rebalance, holding, drop down, but there is no fair value at nothing. It's kind of consolidating a low taken. As soon as there's the time base close as a place in that with a sweep or close or a column in that list happening at point and that with a price forward, there is no point. The price already swept the high. There is no point for the price to go back to here. So I should you manage my position to this point? If I manage my position to this point, 90% of my risk will be like at least 60% of my risk will be cut, bro. Because at this point, my risk will be like $50 or something like that. 40, $50 or 50, $60 or something like that. I won't lose this much. I'm not managing the trade properly. That's the whole point of talking here. So if I'm entering here, this is honest one. So the second entry would be here. How beautiful it's accumulation. How beautiful it's drop low. After taking this high, what happened? Please drop low. After taking this high, please not go all the way up. It's inverted this gap, accumulated here, drop all the way low. This is the manipulation deck for us. So manipulating lower,
take this internal, take this internal, beautiful, holding off of this five here, and we got this inversion. But we can enter the position right here with the stop of this low. As soon as we see this reaction, like as soon as we see this reaction, bullish candle, we enter the position to stop at this low. As soon as it's get flipped and closed above, we can move our stop loss to this point. As we enter here, just be entering here, anticipating this value of the anther because it's an accumulation manipulation, expect the distribution higher because that the raw on liquidity is around this point. It's an ESE and SMT as well, and we are inside this five area. So I enter my position as soon as I get the bullish candle. So it's respecting the constant encroachment, and I get a really nice candle here. So I enter my first position right here and put the stop at this low. As soon as it's inverted, as soon as what happened? As soon as I get a clean inversion, I move my stop loss to this point. This is my stop. So as soon as I tap this inversion fair, I enter my position again and put the stop at this low. And I waiting to see this high to take, but still it's not. It's swept this high and again comes low. Bro, you cannot trade GBPST for now, bro. I think so because I'm out of the game. At least I need to spend some time to get comfortable with this. I cannot come and sit in front of the chat and taking trades right away, bro. It's not something I can do. If I'm not entering that position, bro, be honestly speaking, if I'm not entering that position at that particular time, I will I will looking for this, right? I will looking for like okay, as well as like okay, every 5 minutes or every bullish value calling in high time frame. And we got the inversion, if I'm not wrong, in 1 hour. So 1 hour got inverted, almost got inverted. So we expect the draw should be higher. So 3 minute. So, so the thing is, we expect the draw is this, and we drop all the way down, and we sweep, especially where I expect the price to react. Right, this is the place where I expect the price to react. Okay, so this is the place where I expect the price to react. Right. So we can go like this, but we can do like this. But since I had two charts, okay, let me see the body reaction inside this level because we got the denotion because price trade up higher, holding half of this power here with this level. And what happened is big displacement. It's not even entry, but still it seems like okay, change the state of delivery, it's reacting off of this level. So we can expect the price to drop to this level because it's keep on holding this level, right? Let me see what's going to happen at 3 minutes. What the fucking price action is this, bro? And that high didn't get taken so far.
Hmm. Talk about SMT here. So the Linear Center. I don't know. It's break this level. I don't know what to do, bro. I don't know what to know, what to say. What's going on here? What kind of candle it is, bro? What kind of candle it is? Why it's not even getting taken? Even though everything is fucking aligned, why the fuck is not getting taken? They keep on calling me, bro. Fuck. I should learn this concept first, bro. Concept, not concept, like the future thing. I should learn that first. Bro, initially the way I traded is pretty different. I was patient. I was waiting for a lot of things to align. Then and then only enter the position. But today the price action is pretty bullshit. I don't know what I'm doing here. What's going on in the chat? It seems like random. So there is a current push towards upside. I'm going to drop all the way down to this level. Not even to this level, to this inversion level. Not happen. Let's start to trade up. Start to trade up. So it's kind of not giving a proper model. There's nothing for me to enter so far. Yeah, so now I'm waiting to see this high to take. But what happens in between, it's kind of break that level and what is why displaced, value are being tapped up down. So it seems like what it's going to come down or not. We wanted to see how the price react inside of this value, inside of this range. This is for this one. This is the equilibrium level. Okay. So not to see higher prices, especially to this high, I like to see this inversion, this breakout structure, this inversion to the last value of that holding the price got inverted. This entire got inverted. We got the change schedule. We created a fair value up here, so we can expect the price to draw towards high. என்னாச்சு சூப்பரா கடைசியில புரியல இல்லையா ஆ சூப்பர் இதெல்லாம் எதுவுமே எடுக்கலையா எதுவுமே எடுக்கல. எடுத்தேன். ம் ஆனா டக்கு டக்குன்னு மேனேஜ் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகே ஆனா இதுதான் இப்ப கிளீனான மூவ். ஏன் அது கிளீனான இந்த இன்டர்னல் ஹை எடுத்துச்சு. ம் 30 செகண்ட் இன்வர்ஷன். ம் அடுத்த இன்டர்னல் லோ. என்ன உங்களுக்கு இங்க வரைக்கும் இருக்கு? ம் அடுத்த இன்டர்னல் லோ. ம் இது நான் ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தனால காசு ஓ இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டியா $750 க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். $250 வேணும்னு பாஸ் பண்றது. சூப்பர் 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 பொறுமையா ட்ரேட் பண்ண உட்காந்துட்டேன் இவ்வளவு பொறுமையா இருந்திருக்கேன். இதுதான் பெரிய விஷயம். பெரிய பெரிய விஷயம் என்ன பொறுத்த இருக்காது. இதுல நல்ல மூவ்ஸ் கிடைச்சு இதெல்லாம் எடுக்கலையா எது ப்ரோ? இது எல்லாமே ஆஹா, அங்கெல்லாம் எனக்கு ஒரு கன்வின்சிங்காவே இல்ல. அப்படி அப்படியே மேல போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்படி அப்படியே கீழே வந்துட்டு இருந்துச்சு. இல்ல இதுல இந்த இடத்துல நான் எடுத்திருக்கணும் எடுக்கல ஆனா எடுக்கலன்னா அதான் லாக் ஆயிடுச்சுல நாங்க எனக்கு வந்து என்னன்னா என்ட்ரி இல்ல அங்க. புரியல என்ட்ரி இல்லைன்னு எப்படி சொல்றது இருக்குல்ல இதுவும் என்ட்ரி தான் இதுவும் என்ட்ரி தான் இல்ல எனக்கு என்ட்ரின்ற ஏன்னா இந்த ஹோல் ரேஞ்சுக்கு 50% லெவல் இது ம். அந்த லோவை ஸ்வீப் பண்ணிட்டு திருப்பி இந்த இடத்துல வந்து சேஞ்ச் ஸ்டேட் கொடுத்துருச்சு கிளீனா டார்கெட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் திருப்பி உள்ள வந்து இதுல ஹோல்ட் ஆகி நமக்கு இன்வர்ஷன் கிடைச்சிருக்கு 1 மினிட்ல இது எஸ்எம்டி வாட்ஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் நாட் என்ட்ரிங் நான் பார்க்கல புள்ளக்கா பாருங்க. நான் இந்த இடத்துல நானே இன்வர்ஷன் வரணும்னு வெயிட் இல்ல பண்ணிட்டு நான் இன்வர்ஷனுக்கு சொல்லல நான் இந்த இடத்துல எடுத்திருப்பேன் அப்படி இல்லாட்டி இப்ப இந்த இடத்துல எடுத்திருப்பேன் பட் ஆனா எல்லாமே வந்து இப்போ ஸ்டாப் அடிச்சிருக்கோம் இந்த ஹைக்கு போயிருக்காது இந்த ஹை இங்கதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு மேல போகும் அந்த ஹை எடுக்கவே இல்லை இது எதுக்கு இப்படி நடந்துட்டு இருக்குன்னு இப்ப எனக்கு தெரியாம வச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன ரீசன் என்ன பாயிண்ட்ல 5 மினிட்ஸ் மேல அழிச்சிட்டு இருக்காங்க சைடுல லெஃப்ட்ல. இதுவா ஆல்ரெடி ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு பட் ஸ்டில் அது ஃபோல்ட் ஆகுது. நீங்க ஃபுல்லாவே சாப்பி பிரைஸ் ஆக்ஷன் தான் வரும்.
சத்தியமா டைப் பண்ணல. சத்தியமா நான் டைப் பண்ணல. லாங்குவேஜ் ஃபுல் ஸ்டாப் ஃபார் MBBS என்னால இன்னும் GBPSC டைப் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அந்த மாதிரி இருக்கு பைசா செக்ஷன் ஸ்லோவா இருக்கு. என்னால அதை எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றதுன்னே தெரியல. இன்னைக்கு ஆனா பைசா ஆக்ஷன் மட்டியா தான் இருக்க ஒத்துக்கிறேன் நானு. பட் ஆனா யூ ஷுட் பி மார்க் மாதிரி இருக்கும் நீங்க. மார்க் ஸ்டேட்ல இருக்கு. ரிலாக்ஸ்டா பொறுமையா. இன்னைக்கு அப்படிதான் ஆச்சு. ஃபர்ஸ்ட் 2 ட்ரேட் எடுத்தேன். எங்க? ஒரு இன்வெர்ஷன் எடுத்து ஒரு பை எடுத்தேன். ம். இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு. எனக்கு பிரேக்கிங் ஸ்டேட் அடிச்சிருச்சு. ம். நான் டிராக் பண்றேன். ம். எடுக்கவே இல்ல. ம். எதுவுமே பண்ணல. ம். அப்படியே நின்னுக்கிட்டு இருக்கு. ம். அது போய் ஸ்டாப் லாஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ம். அது திருப்பி நார்மல் ஸ்டேஜ்க்கு ம். வருது. ஒரு ம். ரீஃப்ரெஷ் ஆகி திரும்பி வருது. ம். நெட் சரியான மோசம் பண்ணிச்சு. நெட்ல வச்சிருக்கியா? நான் போன்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு போனேன்டா. மோசம் பண்ணிச்சு. அது லைவ் வேற வந்து லைவ் இல்ல. நான் உள்ள போனோனே சார்ஜ் லாக் ஆச்சு. லாக் ஆன உடனே இங்க நம்ம நாஸ்டாக்ல ட்ரேட் பண்றோம். லாக் எல்லாம் ஆச்சுன்னா சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் உடனே என் phone- அதுக்கப்புறம் தான் போன்ல ஹாட்ஸ்பாட் போட்டு ம். வச்சேன். அதனால வந்து ஒரு $400 லாஸ். அடுத்து ஒரு பை பண்ணேன். ம். அதே இன்வெர்ஷனுக்கு ம். அதுல இருந்து $400 ரெக்கவர் பண்ணிட்டேன். ம். என்னட்ட பண்றதுன்னு தெரியல சீரியஸா. Actually, இப்போ எனக்கு எனக்கு இது என்ன கன்ஃபியூஷன் இது என்ன வாட் கைண்ட் ஆஃப் கேண்டில் இட் இஸ் வை இட் இஸ் ஒரு வாட்டி இடத்துல அமுக்குறேன் எக்ஸிக்யூட் ஆகல, 2வது வாட்டி அமுக்குறேன் எக்ஸிக்யூட் ஆகல, 3வது வாட்டி அமுக்குறேன் எக்ஸிக்யூட் ஆகல, 4வது வாட்டி அமுக்குறேன் மூணு கான்ட்ராக்டா எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. மொத்தம் 3 ட்ரேடா காட்டுது அது ஒரு ட்ரேடு. செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. என்னடா நடக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஆனாலும் அமைதியா எப்படிதான் பண்றாங்க. ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி அந்த மணி ரிகவர் பண்ணி பொறுமையா வெயிட் பண்றேன். அடுத்து அந்த மூவ் கிடைச்சது. அந்த மூவ் புடிச்சிட்டு வெளில வந்துட்டேன். கன்றாவியான ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு இந்த நெட்டால. அதான் இன்டர்நெட்லாம் சரியில்லை. நீ வந்து போன்ல கனெக்ட் பண்ணி எனக்கு தெரியும் அப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 2 மணி நேரம் ஓடிட்டு இருக்கு. எவ்வளவு ஜிபி எடுத்துச்சுன்னு தெரியல வேற. இதுக்கப்புறம் போன்ல போடக்கூடாது. ஜஸ்டின் ஆல்பம் போட்டிருக்கான் பாரு. ஆல்பம் ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க. ஏதோ ஆமா. மியூசிக் தெரியல. அவன் காலையிலே ஒரு செல் பண்ணி அடி வாங்கிட்டான். அப்புறம் திருப்பி இன்னும் செல் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணிட்டு வந்துட்டான். இஎஸ் பார்த்து ட்ரேட் பண்ணா நான் நல்லா குழம்பிடுவேன் ப்ரோ. இஎஸ் பார்த்து ட்ரேட் பண்ணனா நான் நல்லா குழம்பிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். இஎஸ் பார்க்கலாம். எதாவது சொன்னாலும் என்ட்ரி நமக்கு இங்க பிரிண்ட் ஆனப்போ போய் எஸ்எம்டி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு என்ட்ரி எடுத்துடணும். அவ்வளவுதான். எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும்னா எவ்வளவு எஸ்எம்டி பிரிண்ட் ஆச்சு தெரியுமா? மேல எஸ்எம்டி பிரிண்ட் ஆகுது, கீழே எஸ்எம்டி பிரிண்ட் ஆகுது. செஷன் டைம் மார்க் பண்ணேன். ஃபிப் சூப்பரா இருக்கு. அதான் சொல்றாங்க இப்ப இந்த என்ட்ரி ஃபிப் தான். நான் இன்னைக்கு எடுத்த எல்லாமே ஃபிப்பால தான். இந்த என்ட்ரி ஃபிப் தான். சூப்பரான நேத்து அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. நேத்து நைட்டு அப்பதான் வந்து நான் வந்து ரியலைஸே பண்ண. அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது பாருங்க இந்த இடத்துல ரிஜெக்ட் ஆகுது, இந்த இடத்துல இந்த சொல்லி அவர் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அப்பதான் நானே டிஸ்கவர் பண்ணேன். எல்லா இடத்துலயும் 50 to 75, 50 to 75, 50 to 75 தான் ரிஜெக்ட் ஆகுது ஒரு லெக்ல. செம்மையா இருந்துச்சு பாக்குறதுக்கு. ஒரு நியூ லேர்னிங் இருந்துச்சு அவர் சொல்லி கொடுத்த போக்கும். அவர் டெய்லி பண்ணுவாங்க. நேத்து வந்து கிளீனா ஒரு என்ட்ரி எடுத்திருக்காரு அவரு. காலையில தான் பாத்துக்கிட்டு இருந்திருக்காரு. கிளீனா ஒரு பேராலிகாப்ல என்ட்ரி எடுத்து இங்க எடுக்கலாம்ல அப்படின்னு வந்து எனக்கு டவுட் வேற கேட்டாரு. எனக்கு ஆச்சரியம் பண்ணி அப்புறம் எங்க மம்மி அதுக்குள்ள கத்துக்கிட்டாரு. எடுத்து என்ட்ரினா லைக் பேப்பர் ட்ரேடு. சும்மா லைவ் இப்ப நீங்க பாக்குறீங்களா, பாத்துக்கிட்டு அந்த இடத்துல அப்படியே சும்மா அந்த டூல் மட்டும் போட்டு பாக்குறது இல்ல சும்மா வரைஞ்சு வச்சிருக்காரு. இனிஷியலா அப்படிதான் இருக்கும்.
சும்மா ஒரு நம்பர் சொல்றாரு ப்ரோ. 2096ல பாருடா அப்படின்னு சொல்லி நம்பர்லாம் சொல்றாரு. எல்லாருமே நம்பர் தான் பாப்பானுங்க, எல்லாருமே நம்பர் தான் சொல்லுவானுங்க. நான் தான் நம்ம தான் அந்த நம்பரை பார்த்ததே கிடையாது. நானும் பார்த்ததே கிடையாது. அது முன்னாடியாவது இந்த ஜிபிபில வந்து இது ஸ்டாப்லாஸ் ஆகிட்டு ட்ரை பண்ணி போட்டுட்டு இருப்பேன். இப்ப அதுவும் செமையா இருந்துச்சு அது கேட்கும்போது. அப்புறம் அந்த நம்பர்ல பார்த்தப்போ அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி இருந்தது, இந்த மாதிரி இருந்தது. நல்லா இருந்துச்சு. அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தப்போ நான் ஒரு 2 விஷயம் கத்துக்கினேன். நம்ம சில விஷயத்த நம்ம நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டோம் தெரியுமா? அதுதான் நோட்டீஸ் பண்றோம் நம்ம. நம்மளுக்கு தெரியும் அது என்ன நடக்குது, என்ன பண்ணணும், என்ன இது எல்லாமே தெரியும் ப்ரோ. பட் ஸ்டில் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டோம் ட்ரை பண்ணும்போது. ப்ரோ இதுல கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு ப்ரோ, உண்மையா சொல்லணும்னா. நான் அதுதான் ப்ரோ கத்துக்கிட்டேன். 2 நாளா எனக்கு செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. உள்ள போய் உட்கார்ற டைம் நான் லாஸ் எடுத்தாலும் அத வந்து நான் ஓகே இன்னொரு ட்ரேட் வரும். இன்னைக்கு நான் ட்ரேடே எடுக்க மாட்டேன்னு நினைச்சேன் தெரியுமா? இல்ல நானுமே இன்னைக்கு தூங்கிட்டோம். எனக்கு ட்ரேட் எடுக்கக்கூடாது. சும்மா வந்து உட்கார்ந்து இருந்துட்டு போயிடணும். அப்படி யோசிச்சேன். அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தேன். தூங்கிட்டோம்னா நம்ம ஒண்ணும் சும்மா தூங்கலாம். நம்ம தூங்குனதே லேட்டு. நைட் வரையும் ரொம்ப இடையில தூக்கம் வரல வேற. ஸோ ஆப்வியஸா இந்த மாதிரி நடக்கும். ஸோ ஒன்றும் டைம் ஆகிடல. அப்போ 10:30 11 ஆகிடல. இன்னும் செஷன் டைம் 10 கூட ஆகல. எப்படின்னா நான் என்னோட ரூல் படி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 15 மினிட்ஸ் மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ண பார்ப்பேன் மேனிபுலேஷனை. இப்போ 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. சரி வந்து உட்காந்து பார்ப்போம். நல்லா இன்டர்னே எடுப்போம். எதுக்கு இப்படி பண்ணணும், எதுக்கு இன்னொன்று தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி எங்க இருந்து சொல்லுங்க. ஆஃப்டர் 10:45 9:30க்கு உட்கார்ந்து 10:45 தான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் எடுத்தேன். இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் ப்ரோ எனக்கு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்வெர்ஷன்ல ஒரு ட்ரேட் எடுத்துப்பேன். செகண்ட் ஒரு புல்லிஷ் இன்வெர்ஷன் அந்த இடத்துல ட்ரேட் எடுத்துப்பேன். மூணாவது இடத்துல ஒரு பேரிஷ் இன்வெர்ஷன் அந்த இடத்துல எடுத்துப்பேன். எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு கிளீனான மூவ்ஸ் மட்டும். இப்போ சத்தியமா மார்க்கெட்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. ஏதாவது இப்போ ஹை எடுக்கணும், இல்லை ஏதாவது லோ பிரேக் பண்ணி ஏதாவது ஃபில் பண்றவங்க ஒன்றும் தெரியாது. ஏன்னா எனக்கு என்னோட பாயிண்ட் படி இந்த இடத்துல போய் இந்த லிக்விட் எடுத்துக்கணும். பட் எடுக்கல. எடுக்காம ஃபுல்லா வந்திருக்கு கீழே இது வரைக்கும். பட் ஆனால் ஸ்டில் ஸ்டாப் லாஸ் இங்க உள்ள ஸ்விங்ல போட்டிருந்தா அடிச்சிருக்காது. பட் வேற எங்க போட்டுதான் அடிச்சிருக்கும். எந்த இடத்துல போட்டுதான் ஸ்டாப் அடிச்சிருக்கேன். ஆப்ஷனே கிடையாது. ஸோ வாட்ஸ் கோயிங் ஆன்னு தெரியல. ஓகே ஓகே எஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்தேன். ஓகே ப்ரோ பார்க்கலாம். ப்ரீவியஸ்ல எல்லாம் லாஸ் பண்ணிருக்கேன். இதெல்லாம் எடுத்தாச்சு. இது பார்த்தா இன்னும் சில இருக்கும். இதெல்லாம் எடுக்கல. ஜஸ்ட் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு விஷயம் இது எடுத்துட்டு bro. Damn. That's what I'm saying. I'm saying that. I don't know. Probably the publisher generator. Now the piece not anything. The piece of it was not wrong. I couldn't understand why the fuck this happened. This then the law of the chain. Then law of the value of that emotional attach. I expect the phrase to break and displace, but it's kind of going to break the breakable. Is the swap displacement drop all the way down. Displacement drop all the way down. Low on எடுத்துச்சா இந்த low on எடுத்துச்சா market invalidate பண்ணிச்சு என்னோட model. This is my model, right? This is where I'm expecting the thing to go up, right? And that's the representation idea. Still lies inside this thing. Come up, go up. We expect this to go up, but one more manipulating over if I'm not wrong. Let's hold it.
Let me see. $199 fucking bitch. எல்லாம் லாஸ்ட் நாளைக்கு வந்துடும். எல்லாரையும் அன்ஃபாலோ பண்ணிடலாமா? No, you don't have a discipline to not follow them. About the comment systems. Yeah, it's pretty much in what this day. Get all around, big cat, falling, failure of this, any load, not even a single load get broken display there. It's just a manipulation. Just a manipulation candle. Just a manipulation candle. Not even a single low has been broken displays. Instead, what happened? Boom holding. If this candle break all these levels, it's obviously going to go low. What happened? The next candle pretty much inverted this gap. So there's no point for the price to come back here. We can expect the price to go to this point. Let me see. EVBSD 5X4 Tata bye bye. Again, tomorrow HR. Tata bye bye HR. எப்படி பர்சீவ் பண்றது எப்படி நான் என்ன பண்றதுன்னே தெரியலையே ஒன்றுக்கே போட்டேன் டிஸ்டிக்கு சண்டே 25 12 to 5 சூப்பர் அஞ்சு மணி சுட்டு போட்டுட்டாங்க விட்னஸ் இவனு புரியல நீ சொல்லி பண்ண என்ன பாயிண்ட் வெயிட் வந்து அடித்தாங்க இவன் பண்ணிடுவேன் இவன் பண்ணிடுவேன் இவன் பண்ணிடுவேன் Is that making sense to me? லாஸ்ட் தான் எப்படி ப்ளே பண்ண சொல்லி கற்றுக்கலாம் சொல்லுவேன் என்ன பண்ணேன்னா 12:30 ஆயிடுச்சு நேராக போகிறேன் குளிக்க வேணாம் ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ஏன்னா குளிச்சுட்டு ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணால் ஸ்மெல் அடிக்க வேண்டாம் ரைட் it has a power against me. Give some bad smell to me. Oh, this is all inversion. Inversion. நான் பண்றேனே தெரியல சபரி என் அக்கௌண்ட் ப்ளோ பண்ணிட்டேன் நான் 2 அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன் எடுத்தா லாஸ் சொல்லுவது பயமா இருக்காது ட்ரீட் பண்றதுக்கு ட்ரீட் பண்ண வச்சிருந்தா மட்டும் அக்கௌண்ட் ப்ளோ ஆகாது ட்ரீட் பண்ணணும் தைரியமா நான் போடுற லாஸ் படி ரிஸ்க் படி நான் அதை எப்படி நான் அதை என்னோட புரியுதா நான் போடுற ரிஸ்க் படி $100 $200 தான் ப்ராஃபிட்டே மேக் பண்றேன் லாஸ்ட் டைம் மேக் பண்ண ப்ராஃபிட் ஐ திங்க் $100 ஸோ $100 $150 தான் ப்ராஃபிட் மேக் பண்றேன் and last time I had this $100 but I'm losing $200 in this trade fucking bitch should I go I thought I ended it and then what put it
Tension இருக்குல்ல ரைட் inversion. So we got an inversion here. So that's the reason why I entered my position. So it's in stop out after this week. So it is every swing high and swing low is important. இந்த இடத்த எடுத்துருச்சு அடுத்து வந்து பிரேக் பண்ணிட்டு உட்காந்துருந்தா ஸ்டாப் இந்த இடத்துல வச்சிருந்திருப்பேன்ல இங்க வச்சிருந்திருப்பேன் டிஸ்பிளேஸ் ஆனதை பார்த்துட்டு மூவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பிரேக்கிங் இருந்தாலும் ஆச்சரியப்பட தெரியல ஏன்னா இது நம்ம pretty much manipulate ஆகிறதுக்கான chances இல்லை சதீஷ் புரியுதா? What is going on goes here? So if I'm not wrong, this would be the perfect place for me to enter a buy position and expecting this trade to play out. So my buy position would be here. So must place it drop down to this level. Like right my buy position, targeting this liquidity. Stop would be obviously this level. Got it? Let me see how it's gonna work. Let's turn on today. Now, by the way, we are getting this low and we holding up this fabric. We have this is all this retracement. We have this fair value gap. Print a low, print a high, print to take the low. Instead, it gives a change the state of delivery. Okay. For this thing, if you break this level, pull back to the 50% level, rebalance to this fair value gap. Now what happened? Swap this low, and we got this nice inversion with this change the state of delivery with this inversion. So this pretty much telling me to go for buy. There's no point for me to think too much about going for sell here. So so these are the entries that I planned. This one after this one, that is the two entries, and one more entry is this. I just mark this entry as not this. Technically entered here. And it is a good entry bro. So we are relating off of this inversion. What does this mean? One is gap, right? M5 is M3 FVG. And if this price drop down to this valley gaps and gives some sort of inversion here, we can enter and target it. 1 is to 2.75 though, that's a good risk position. So the price trade lower gives some sort of inversion entry model here. I will enter and target in 1, 2, 3. As soon as it's bigger. Okay, sounds good. Let me see how it's gonna work. In this case, still not flooded, but but think about this model. Not even a single law getting break in this case, and we got a clean break and change the state of delivery, and we got a really reasonable variance of this loss. Let me see some sort of conviction here.
If whatever entry, if I'm putting any kind of stop loss, I move my stop loss to this point. This is my stop right now. So this is our inversion. This is our M1 FAG. I don't like to see passage this part. It seems like that. Let me check. This is the most recent again. Make me feel as if it breaks. I'm out. Sama job, bro. Sama job. Job लगा पता तो यार. Break displacement to this thing again. Drop lower. The market is bearish. It should hold. What happened here? It's holding the price. Push lower. We get this inversion. Lower boom. Lower long reaction. Push forward. And we got a clean inversion and the break of the structure. And this is how we're getting inverted. So most probably I expect the price to drop down top after this one. So this should be my target now. Yeah. So I'm expecting the price drop down to tap this level, then it's more on the way up to this point. That's my target. That's okay. So this equivalent. Medium. This reading balance. Number one 10 position. Okay. So as soon as this gap gets filled up, I'm good to go for buying. Fuck. Wait. I like to see this gap to fill up. Flipped. Okay. Accumulation again, manipulating lower, holding this fair value gap. This is a break curve. This is the swing that gives us change the state of delivery. Accumulation, manipulation, holding of this fair value gap. I have to see this inversion, so I have to put the stop at this low. Let me see. At this point, everything seems clear, bro. At this point, everything seems clear, right? Change the state of delivery, converting all this bullish over here, this bullish over here. I'll expect to see it's being the bullish phase section. If I get the fill here, I am good. I should keep my stop here and go forward against something. Okay. Okay. So as soon as I get this inversion, I'm good to go. I'm not going to wait for this inversion. So you can go to 3 minutes. Yeah, this is a really nice reaction out of this. So I like to see this candle close about this candle, then I can trust. Okay, so this fair value got inverted. So start respecting it. I start respecting. So it's not a random roll, bro. It's a good level. So it's not even a random roll. It's a good level actually.
So you are reacting before it's reacting here. I was reacting on top of that. Think about it. Before we react initially market open, we reacting here below 50%. Was break above and reacting off of this 50%, above 50%. Especially these two things are overlapping, right? These two things are overlapping. This value get plus this action value gets overlapped. Let me see. What should be there?
What's the points perspective? What's the points? 50 points. 65 points, 50 points. So this one, I getting 50 points. So once you get tab and I put the standard this here, 35 points start. And it will 35 points right here. As much as it take this and it's also be 50 points, 50 points came to
This will not get taken. என்ன ரீசன் எதனால பேசுறது சைட் ஏதாவது ரீசன் இருக்கும். One beautiful reason for me you can say is this. It is the first inversion inside the whole swing. As soon as space reach this part, if we want to mark this part out, see the hesitation of the price. 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 And so this is the last swing that give a change the strategy to the whole thing. Okay. This is where the price completed was this direction. You can clearly see this is our very first inversion. So and you can clearly see you can mark this whole swing. The price failed to sustain above this 50% level. You can clearly see that, right? Price failed to sustain above this 50%. Boom, sell up, boom, sell up, boom, sell up, boom, sell up. So here he took his entry, and the thing is, you can see it here. The fuck is this one? We can see it here. We can see it from here. You can see it from here. After taking this eye, let's give a big displacement, and it's not close below this level, but at the body close below this range. It makes a big farewell here, and you can clearly see where it's close, failed to close above, and it's inverted all this farewell gap inside this range. Inside this range, now it's literally close below the swing lows. Once it inverted this candle, once this gets inverted, we can expect this down below. Once this gets inverted, we can expect the price to drop this. And if it gets this, we can expect the price to drop down. Why we can get this much reaction inside this range, which means this is the first. It is not down clear in 1 minute, but it will be pretty clear in 3 minutes and 5 minutes. If you go to 5 minutes, this is the first inversion that is open. So I just want to mark this first inversion candle. Beautiful mark with the inversion candle. This is the first inversion, like price trade all the way up to which point? Price trade all the way up to which point? To the first inversion, this height not even get taken. Price reaches spot
seller. Reach a spot, rejection, seller. Reach the spot, rejection, big sell off, it created imbalance and it's holding. You noted all this one like yeah, below this window, almost literally drop down. അടുത്തടുത്ത പേസ് continuous drop. What's the reason? Don't know other than that. Honestly, I don't know other than this thing. Other than this breaker, this is a breaker, right? 15. This is the fair value gap that got inverted, then this is the breaker for us. So price go all the way up. So this is our break, this is our retest, this is our internal. So as soon as price see this internal, got this right, we go all the way up, inverted this gap, we're expecting this high to take, but what happened here is price take this internal. So for the break inversion retest, so this would be the internal, right? As soon as price, what happened here, bro? In 5 minutes, you can clearly see that 15 minutes. Sweep, 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 start a sell off. As soon as we get this inversion, you can expect the price to drop down to lower prices. So is there any travel gaps? No, nothing. At least to this inversion point. It's already, so there's no point for the price to come back to this point. So I can expect the price to go with this. I don't exactly know where I can expect to go. It's fucking slow, bro. Internet, how can we survive with this internet? It's very hard. Until it's not 37, I had to take a shower and I had to do all those things, bro. But the thing is, NASDAQ is pretty easy, bro. To be honest, it's very easy. But you have to be like, change the perspective of approaching the market. You have to be like, okay, what should I do? What is respecting? What is disrespecting? What's going on right now? What can I do? How to do that, bro? You have to do that reps. No, I'm doing that reps. So they're planning to not take an entry, but just because so today also a mistake, bro. Not a mistake. I'm also taking that entry, right? How can I say it's a mistake? It's not even a mistake, bro. It's for me also it's an entry.